جوړ په خیر. The English idioms دوهم درس ته ښه راغلاست. We learned 5 common idioms. Today we will learn 5 more common idioms in English language. I'm trying to teach you the most common idioms that you will hear in everyday English. So as usual, let's do some repetition. راځئ ما پسې یو څه تکرار کړئ تر هغو تلفظ مو صحیح شي. Break the ice. Break the ice. Hit the books. Hit the books. Under the weather. Under the weather. Piece of cake. Piece of cake. Once in a blue moon. Once in a blue moon. These are the 5 idioms that we're going to study today. Let's come to the breakdown. Our first idiom is break the ice. Break the ice. Literally, break matawal. The ice, yach. The yach matawal. خو اصلا که معنی دست نده. It means to start a conversation. معنی چیه ده؟ To start a conversation. خبرې اترې شروع کول. مثال درکوم. زه یو مجلس مو کړی ده یا یو غونډې ته ځئ او ټول کسان غلي ناست دي. یو کس راجګېږي او خبره کوي او کنورسیشن چې کوي شروع کوي. دغه لومړۍ خبرې کولو ته چې ویل کېږي break the ice. یو کنورسیشن چې کوي شروع کوي. Here is example. You will better understand. The teacher told a funny story. استاد یو خندونکي یا مسخرهچي کیسه وکړه to break the ice on the first day of class. چې conversation یا خبرې اترې شروع کړي لومړۍ ورځ د صنف کې. Break the ice معنا خبرې اترې شروع کول. Our second idiom is hit the books. Hit the books. If you remember, in the first lecture we studied hit the sack. Hit the sack. Hit the sack meant what? Samana darloda? To sleep or to go to bed. Now, hit the books means ziyata mutaliya kawal. It means to study seriously. Jiddi mutaliya hoki ya ziyata mutaliya hoki. The example is, I have big exam tomorrow. Sabah deri awhat imtihan laram. So I need to hit the books tonight. So I need to the artya laram to hit the books tonight چې نن شپه seriously مطالعه وکم. نن شپه سخته مطالعه وکم. So hit the books سخته مطالعه کول. Our third idiom of the day is under the weather. Under the weather. You might have heard this idiom a lot. Today I'm a bit under the weather. I am a bit under the weather. Now, when you are under the weather, کله چې ته under the weather د دې معنا څه شو؟ Feeling slightly sick. معنا لږ ذره د مریضتیا احساس کول. یا بعضې وخت موږ ښه احساس نه کوو، مریضتیا احساس کوو که نه وایو چې I am under the weather. I am under the weather. Feeling slightly sick. Slightly samana lari leg sara. The example is Asma didn't come to class. Asma sinf ta na waraghli because she was under the weather. Because she was under the weather. Zaka che haga leg zara mariza wa ya khe ehsas na kaw. So under the weather means khe ehsas na kawal ya de mariztya ehsas kawal. The fourth idiom of the day is piece of cake. Piece of cake. The cake yawa barha. You might have heard this a lot too. It means very easy. It doesn't mean the cake yawa barha. It means very easy. Very easy, okay? Dir asana. Kala che usu dir asana inu to piece of cake. That's a piece of cake. The homework was a piece of cake. کورنۍ دنده چیه ولا ډیره اسانه ولا. کورنۍ دنده ډیره چیه ولا اسانه. So a piece of cake means ډیر زیات اسانه. Our last idiom of the day is
once in a blue moon. Once in a blue moon. What does it mean, once in a blue moon? Once in a blue means very rarely. د دې ټول لغتونو مجموعه یا د دې ټول اصطلاح معنا چې شوله very rarely، ډیر کم. کله چې یو څه ډیر کم واقع کیږي نو ته وایې once in a blue moon. rarely معنا کم. سمه ده؟ فکر وکړه احمد ستا ملګری ده که نه، ښه بیسټ فرینډ دی ده، خو اما هغې سره ډیر کم غږیږي. ډیر کم مطلب موږ وایو کالو کلونو کې که یو زنګ ورته ووهې نو اوس به څنګه وایي؟ once in a blue moon. I call Ahmad once in a blue moon. مطلب احمد ته ډیر کم زنګ وهم. احمد ته کالو کلونو کې که کوم دفعه زنګ وهم. It means like this. Okay. The example is he eats fast food once in a blue moon. He eats fast food once in a blue moon. هغه چې د fast food خوري ډیر کم fast food خوري. مطلب هر وخت نه خوري، هر ورځ نه خوري. فاست فود څه ته ویل کیږي؟ هغه غذاګانې چې ژر تیاریږي لکه بې فایدې غذاګانې که نه، لکه چپس شول، همدارنګه برګر او سموسې او پیکاني، دغه څیزونه دا چې شول fast food. Okay, these are fast food. Now he eats fast food once in a blue moon. هغه ډیر کم چې خوري fast food خوري. مطلب بیخي نه خوري almost. که لکه کوم دفعه برابر شي. Okay, ladies and gentlemen, now let's learn the idioms in a context. As a idioms دغه کوم idioms مو چې زده کړل په context کې ولولو. ترتیب او strategy به کومه سي؟ لومړی تاسې idioms زده کوئ، سمه ده؟ د هغې نه وروسته راځئ دغې reading passage ته او دا لولئ. زه درته لولم خو اما معنا کوم یې نه، ځکه دا ستاسې کورنۍ دنده ده، باید تاسې خپله چې کوئ په معنا باندې ځان پوه کړئ، ځکه idioms معنا مې تیار درکړی، نور لغتونه خو اسانه دي. On the first day of school, the teacher tried to break the ice by telling a funny joke. I was a little under the weather, but I still came to class. The lesson was a piece of cake because I had hid the books the night before. I usually don't study that hard, only once in a blue moon. Once in a blue moon. But this time I was serious. That's all. So you have to learn the idioms and don't forget to make at least 2 examples using 2 of the idioms and write them in the comment. Thank you. Goodbye.